escape. Prisoner Takuza Banga was captured this afternoon at Polokwe Hills between Moshopa and Kanye at 3 p.m. We have on the line Botswana Prison's Public Relations Officer to tell us about this capture. Now, Kochani, good evening. Thank you for joining us. Can you take us to speed what really transpired? Megi tharuso se ba tsona jalo gore irile trimane ya gompieno ka nako ya borataro ya boraro tota ra khona go tshwara jalo le go legwa le lengwe mongwe ba babedi ba kile ba thobile mo kgolegelong ka mathatso re khone go tshwara Takuza Banga yo thobileng jalo ka mathatso go dione le e thola matsa le marataro re khone go mo tshwara jalo ko Polokwe mo mantsweng a Polokwe ha gare ga Moshopa le Kanye jaaka se se tuliste kana go ya boraro mo maitswe mme rame ke tsena go leboga Batswana ba le bothelo ba re thusitseng go gone go tshwara jalo le go la gale go le ka go musitsa go golegelo re lebogela jalo tirisanyo mmogo ya bone go bore gonne go tshwara jalo re Takuza Banda jaaka ke tlhalositse mme ra sentse re le mo letsomong sentse re le mo letsolong la gone go latedisa ene Foster Freedom Mati yo le gore ene o santse a re motsoma jalo ka ga ene ga re sire motshware mme ke solela ja gore tirisanyo mo go re e boneng e tla tswela jalo gore re kgone go tshwara ene Foster Mati yo le gore o santse re le mo mothaleng wa gagwe. All right, Public Relations Officer from Botswana Prison Services, Rokojani, thank you so much for your time. Thank you so much. Good evening, sir. All right. The prison service would like to thank the members of the public and all stakeholders who assisted in the recapture of the prisoners. Meanwhile, the search for prisoner Foster Freedom Mati, who is still at large, is still ongoing. Anyone with information leading to his arrest should contact Moshopa Prisons at 5449608 or report at the nearest police station or prison. Now, moving on, the pani worm harvesters and dealers may have to adopt new ways of earning a living as the business faces a slump due to decrease in pani worm to be harvested this season. The circumstance is alleged to be caused by extreme hot weather conditions and insufficient rainfall. The BTV News reporter Karaba Mulusi visited the harvesters in Matatani in Bubirwa district. Pani harvesting is an old-age practice common in some northern parts of the country, adopted by some Botswana as a way of life and source of income. However, this season, the harvesters and dealers experienced a decrease in the resource. Ya no 6 sa tlhaloganye gore a e thata mo letsatsing e talai ke yone re le temogela gore e teng mebile go lebega e le teng e le mo mathatane. Pressured by the need to put food on the table and support their families, these men and women have been camping in the bush for over a week, enduring risks only to return home empty-handed. Ra sokola. Huri ama ki bua nna eno ki bua nyana ke na le ngwana o balang form 3. Ha re bala form 4 ha ke na la ilona madi a gore nka mo rekela uniform ka eng ke motho hela ne ke re ke ta ke itsetse ke yone phani nyane le bonang e bele jona ke yona phani le re sa le nase ke thola ke e bapala motsharo o otho ke ta ke kgwethile ke tala ka lebaka la gore ga gona botshelo ga gona madi a go reka dijo botshelo ke ipelegeng le gore ke e bereka after kgweditse thataro ka lebaka la palo ya rona e ntsi ga ngotsa maolo no su tshwana le nnana khona o ithela kopanya le benya ba go dirisa o bo sa itse gore o tswa kae wa kae ka gore le kopana mo sekgweng ga o moitse kopana le dinoga tse ditona le tse dinyenyane mo ile gore go bo raihela thata ma go khona gore o ba setharo go ithela noga ntse go atametse. On the flip side, while the harvesters and dealers face this challenge, the concerns of environmental pollution, cases of missing people, including children, and disregarding the law associated with pani season have subsided. Tota hore a bona tsamaiso ya yone e siame thata mo go bone ya batho ba masolong a bone hele thata ka gore ke di tsa tholego mme ala ngwe tse di kwareng di a hathanyana ke gore ha gongwe
o tla gore dio ditharo kana phane e batla gore e nne le nako e bapalwang ka yone jaanong ga ngwe bone ba tata ba e bapala santse e le nnyane ka gore ya bo e le competition e mongwe a re go ya nna pele e mongwe a re go ya nna pele ke dumela gore tshwanetse gore forestry nako e ntse gore ga phane ko e leng teng ba ba dira gore le bone ba ithegelela gore ba kgone go tana ko hantse le teng ka gore ke bone ba dirang gore ga ngwe ithela gore re tola mola ka gore ba re siisa phane re ithela se phane e kgokologa. Despite the pain of returning home without satisfactory quantities of pani, the harvesters and dealers are hoping for a better season in April this year. Karabo Mulusi, BTV News, Matatani. Over 90 farmers in Maunatlala and surrounding villages have enrolled in the new agriculture program, Temoletlotlo. The number of farmers procuring seeds is increasing daily, while others are busy with tractors plowing and planting in the fields. Karabo Mulusi continues. The farmers in Maunatlala have displayed resilience and strong zeal to prosper this plowing season despite the ongoing drought declared by the government. The recent rainfall, though late and insufficient, have motivated them to enroll on the new agriculture program, Temoletlotlo, hopeful that their efforts will be fruitful. Ya no asona ke kwadisa ke be a netela tsone dio tse a tobetsa a ba re jaanong go akwa dipeo ke rekile dipeo tsa ke mmidi le lebolebo le netu le mabele le mmidi so ke a le matima di le 4 mme se santse ke eme ya le gore ke bone yo tabao ntemela mpolela gore kana o le matima se 4 tema le ngwale ka tswa le gore mo go ene tabele bokae. The benefits of the program radiate across the value chain businesses ranging from the online service providers, seeds and fertilizer suppliers and tractors. E tshwaeditse dilo tse dintsi tota mo e leng gore le rona ga re setsole re na le mohupu wa dipampiri re bereka dipampiri re kwala re le bone bagolo ga ba sethole ba na le mo go teng o mangwe a go expirile tsamaye go kgosing o certifier ga wa ira di-copy dira mokwalo ke dilo tse e leng gore temolo tota ka tota e hukuditse ka bontsi kwa sengwe le sengwe se mo maranyaneng hela. The program has garnered support from the village leadership, recognizing its significance in preserving the culture and improving food security in the country. Magere santala ke le go mototegi tautona ka lenaneo le la Temoletlotlo mo ofising ya rona e le ya bogosi nya batho re ba bona ka makatana mane ebile ba itumeletse lenaneo le ebile ba letsa ka botalo re ba thusa ka go ba saenela dipampiri tsa bone tsa temo e le go batho ba di disa go tsena mo ene Temoletlotlo for especially ya go kwadisa masimo a bone le a go pheka tsone dipeo tsa mananeo a puso. Hela ka re itse ba tswana gore sengwe le sengwe ha se simologa se na le bothata ja sone kana kgwetho tsa tsone mme makele boge ba Maunatlala mo dikgwethong tse ke bona ba tsweletse hela sente ba tshwaragane le molemisi ba balemi ba tsaya dipeo go supa gore madi a bone a setse a tsene mo difounung tsa bone. Despite challenging climate conditions and the obligation to repay loans with a portion of their harvest, farmers have been encouraged to perceive these obstacles as motivation to intensify their efforts. Karabo Mulusi, BTV News, Maunatlala. Member of Parliament for Tati East, Dr. Douglas Letsulatebe, has commended Dingwetsi Association and Tati Siding for making a positive impact in the lives of the community. Dr. Letsulatebe said this at the attendance of a prayer session and public education address on mental health, drug abuse and gender-based violence held in Tati Siding. Abigail Madurobo. Dr. Letsulatebe emphasized that prayer items and messages can significantly contribute to establishing a robust family foundation, ultimately reducing divorce cases. He mentioned the pivotal of a well-maintained family structure in addressing current social ills within schools. Malapa na santse ata thubega mo tsatsing le la agile. Gore ke na ke ipa mo matshelo mo diatong kere. Gore ha ne ile gore ke mo phetong ya nyalo ke reditse bo mme ba nenka tsa beke ya mehane ke phutile
ka phuthulla ka ntsha diaparo ka nna. The word will set you free. Kere se ke lesedi a kere e supa gore Jesu Kriste ke lesedi kana Jesu Kriste ke ene karabo kana Jesu Kriste ke ene yo sedimosang ebile yo neelang kitso jalo he rona kana bomme ba dingwetsi ba amogetse lesedile la ga Kriste jaaka ba la amogetse yana lesedile yanong ba le tisa mo setšhabeng. Re kokoanye lefatshe la Botswana ka bophara re rapelela dikgwetho tse di re tshwenyang mo lefatsheng la rona segolobogolo kgokgontsho. The community was urged to embrace mindset change, adopting practices that foster peace and tranquility within families. A re tswe mo diong tsa bogologolo a re tšhentšheng dilo jaaka re ne re ntse re di dira a re tšhentšheng dilo ka ga ne di ntse ka teng re di dira ka ga di tshwanetseng ka teng gone go lo mo hela ka bogone ke gakologela gore re kile ra nnaga kgota ya tala re tsilo go nyadisa mme go lo mo le go ngoke le tehano re tere nyadise bana ba rona re tshwentswe thata mo go tona ke ditsheko tse di tangha motho a tare semamang o ntsetse jarata. Dr. Letula Thebe further urged the community to recognize the importance of a God-fearing approach in overcoming challenges, while also encouraging the recruitment of young women into associations to equip them with skills of handling family-related difficulties. Abigail Madorobo, BTV News, That Siding. You're watching BTV News and thank you for staying with us. Now, moving on, a voter registration continues around the country. Residents of Jwaneng Mabutsane area encouraged fellow citizens who are eligible voters to register to vote in the upcoming elections. They say that voting ensures that citizens elect their preferred leaders in a democratic country like Botswana. Tato Ranna. Voter registration is ongoing, and the early birds who have taken part in this exercise are urging other Botswana to register so that they carry out their democratic responsibility. They say that elections are of paramount importance, and this is a step towards ensuring that their voices are heard. Go nna dikgobego tse di botlhoko tse e leng gore ta itšhela ngwana monyenyana a sia a phuthile ka dikobo mo bona gore go ha se tsamaiso e leng gore e monate ka gore tsamaiso ke gore re bue ka tlhopho ke yone hela selotolo se se botlhokwa yaanong ke sone se e leng gore ke rotloetsa mongwe le mongwe kwa a leng teng ko magaeng ko merakeng a re ikwadiseng ka bokete hela se ka be ra itsapa ra tshaba gore le dikgoreletsi tse neng tsa nna tsa maloba mme se gore go raya gore di senya sepe ga ne e le gore di baakanya sengwe ke gone yaanong a re direng re tle re bone go gatela pele ga seemo se ne re se bona maloba ka re se batla go tlhakatlhakanya seemo sa lehatshe mme re sa itse gore tota gone go bakwa ke eng ga ke utlwa gate ke motho wa bo 6 mme nako gompieno ke 1 yaanong ke rotloetsa batswana ko ntle mo go jang banana gore ba tle go ikwadisa ka gore ga ke utlwa yone palo ya 6 e ikwadisitseng ke batho ba bagolwane bomme yaanong ke re banana ba ba kana ka nna. One resident in Mokoma village explains why she has not registered yet. Tlhopho di buletswe ka di 5 gore re ikwadise. Mme nna ga ke ikwadise ka lebaka la gore go sha gore ebe go buletswe. Tota ke ne ke rotloetsa batswana hela ka bontsi gore a re iketletseng go go ikwadisediwang teng re go ikwadisa. Re ikwadisetseng ditlhopho. Meanwhile, the principal registration officer, Mr. Gailo Dralokwai, assures that adequate preparation for all 66 polling stations in the area has been done regarding voter registration. Distributed Township, some surrounding areas. So, but before I about to make sure recap
on what we trained them before ba postpone the registration. Basically ba bontsha gore tiro ya go register ya raing re expectile mo go bone for mo ifilo yang that's information e ja mo ba tlhophing go avoid gore re kana go ditlhophe mo tlhophe ya tla re ya tshware karata ba ta sa phire morolo ne lona ba ga gore tlhomiso re ba tsa maina mo tlhophi sentle ba tsenya di ID number tsa go sentle ba capture the code ya police station sentle. Mr. Ralogwai further advised the public to ensure that they carry a valid omang when coming to register. Tatorana, BTV News. Well, that is the news this hour. Do stay with us. Tato Khosimorisa on standby to take you through the world of sport. Tato, is your time to give us the sport news. Thank you, Olivia Samoka. This is Botswana Tonight Sports segment brought to you by Tato Khosimoro. Thank you for joining us and good evening. Let's jump straight to our top story. Botswana Athletics Association President Moses Banzi says they'll be regulating all races events taking place in Botswana this year to make sure they leave a legacy for Botswana, as these races can contribute to development of the sport if they are run professionally. Komza Sofako with more. Banzi said they have noticed a large number of racing events hosted in 2023, especially marathons, and highlighted that proper management of these events could actually benefit the sport and athletes. Tota re dumela gore re tshwantse ro therathebolla mabelo mme re tshwantse gore in an organized and regulated way, so ga gona mongwe le mongwe a ba itirela ka ha ba tangate. So we are going to regulate. Re bone le a lot of foreigners, most especially when mo mabelong a malele, road races, the marathon, ba win. But at the end of the day, ra reng ka bone re tshwantse re ba regulate ba ne le di permit go nne le sengwe le sengwe. So all that we are putting together mo re dumela gore ngwaga one ya ka o simologa will be regulating gore ba taka di permit go tswa go mahatsheng a bone ba registera go BAA gone be ba ka go registera go mahatse le di price money gore le tsone di benefit bana ba rona ba batswa. Yes, we agree gore ha di foreigner di ta ha di lo tsholetsa standard sa bana ba rona, mme ga re bate gore bana ba rona le bone ba ritse gore ba bontsi ya bone ba tshela ka mabelo re ba disadvantage. As technology changes every day, BAA said they are also moving with the times and will soon be launching a digital data management system for easy documentation. We are in the digital era. Dumela gore le BAA should be in the same thing. Our Facebook has not been doing, but of late we have improved it. It's now regular, eka interactor. Now we have a digital management system where we'll be having, but it's a website. We believe that before the first 2 months of this year, we'll be launching it. Plus the whole digital management system, whereby our clubs will be able to register their athletes, their personnel at the comfort of their phone or whatever it is. They no longer need to come to the office and say, for this race we want to enter for that. So the whole system, the whole management system will be doing that for us. As a way of compensating for the absence of school sport, Banzi said they came up with the countermeasures to cushion the effects and enhance efforts to unearth future stars. We now introduce what is called community sport, where in December we train about 221 what we call development coaches, and we are still going to go to each and every village, to each and every area, because we want to unearth talent. As he brought 2 medals from the World Championship, a silver medal and a bronze medal, 100 and 200. So we believe that there is a lot of talent. But now because of the no schools, we are aging there that we now go to the community. We have interacted during the December month. We have interacted with local authorities who are the councillors, who we believe they are the ones that are closer to the people. The BAA kickstarted the calendar year with the first cross-country series of 2024 in Soroe, hosted by New Vision. The race also served as the qualification for the cross-country continental tour, scheduled for January 27th. Khomzo Sefako, BTV Sport, Gaborone.
And here is our last story tonight. A local motorbike sensation Ross Branch yesterday claimed stage 2 of the 2024 Dakar Rally, finishing first in the 192 kilometers route from Al Henakia to Al Duadimi. The Kalahari Ferrari, as is affectionately known, finished the 16th after stopping to help another rider who has an accident. Ross, however, declared the stage winner after being handed back the 25 minutes he had lost while helping the injured rider. Branch will lead the motorbike category tomorrow as they enter stage 3 of the 438 kilometers special from Al Duadimi to Al Salamia. That's it from Botswana Tonight Sports segment. Thank you for watching and enjoy the rest of the evening. Back to you, Samoka. All right, but before we wrap it up, I understand that Liverpool and Arsenal will play. How has it gone? My man, how could you? All right, thank you. We'll meet again next time. Liverpool on 2-0. Thank you. Exactly. Yeah. And before we wrap it up, let's take a look at the stories that were making headlines. 20-year-old Zimbabwean national Takuza Banga, who broke out of Moshopa Boys prison yesterday, was captured this afternoon in Yepolokwe Hills. Honey harvesters and traders looking at a tough year with low harvest following the heat and low rainfall. And in sport, Botswana Athletics Association to start regulating all race events in the country to make sure they are fully professional. Well, that is the news this hour. Do stay with us. Weather is up next. Good evening and welcome to today's weather forecast. I'm Victoria Josiame. This morning we recorded around 4 millimeters at Tamaga Police at Leaders International School in Tamaga, and 0.8 millimeters at Sekhala Junior Secondary School in Tamaga. Tonight's satellite images showing mostly some partly cloudy conditions across much of the country, and for tomorrow we're expecting mostly partly cloudy conditions countrywide with isolated thunder showers of around 30% over much of the country and 20% over southern, central and northeast. In the morning, some warm temperatures of around 16 over Francistown and 19 over Ndamatenga, Silipico and Plagen. But for the much of the country, we're expecting hot temperatures ranging between 20 degrees Celsius to 22 degrees Celsius. In the afternoon, mostly hot temperatures are expected countrywide of around 33 over Shakawe, Gumare and Good Hope, 34 over Kasane, Francistown and Gaborone, and 35 over Suapan, Maung, Khanzi and Kalahari. For SADC cities, we're expecting some fine conditions over Cape Town with highs of 24 degrees Celsius and isolated thunder showers over Abington and Johannesburg. But for Port Elizabeth and Maseru, we're expecting some cloudy conditions with possibilities of rain. For Manzini, we're expecting some partly cloudy conditions with possibilities of rain with highs of 28 degrees Celsius. For Beira, we're expecting some fine conditions with highs of 31 degrees Celsius and isolated thunder showers over Lusaka, Harare, and Antananarivo with highs of 27 over Antananarivo. For Windhoek, we're expecting some partly cloudy conditions with possibilities of rain. For Dar es Salaam, Blantyre, Kinshasa, and Luanda, we're expecting some isolated thunder showers with highs of 29 over Kinshasa and 32 over Luanda. That's the weather forecast. Have yourself a good night.